Hello, welcome to Fashion Speakers. Today, our guest is a very multi talented person, Daisy David. Welcome, Daisy. Thank you. Yeah. How are you, Daisy? I'm good. How are All you? good? All good, all good. Okay, so let us know about your new works, coming works. I think this month, since it's December, I have a lot of wedding works. Yeah. Since I'm into wedding field, so yeah, 23rd, this month, the whole month, I think I'm pretty Okay. much busy. All Yeah. right. So, what do you enjoy the most? Is it the wedding photography or the fashion Or photography? definitely fashion. Okay. Wedding is fast money. That's it. In Exactly. fashion, Yeah. you won't get paid, but like I like doing It's very weddings. exciting. Exactly. Fashion is very Fashion is yeah. exciting. So I wanted to go back to a journey where you realized that when did you realize that you want to be a fashion photographer? I love clicking people. So I think I started from my 12th standard, I guess. And I never thought that I'll become a photographer or something. This was very unplanned career. I was a banker before, and um, I think in 2016 I left my job, and Okay. then I got into photography. I started clicking my friends' pictures first, and then I got a lot of appreciations. So that's how I started All right. clicking And people. Daisy, you also have a very unique style. So if you have to explain yourself, your style identity, what it is exactly? I really don't have any style, to be Okay, honest. is it? But I don't think so. I mean, I love the way you I dress up. my style, okay, Yes, not style yes. of photography. No, 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 no. Your style. My style, yeah, I wear everything, but then I'm very comfortable wearing tomboyish clothes. Okay. I think that is something I am Really comfortable enjoy. with. Yeah, Okay. You really yeah. enjoy. So tell me that when it comes to the fashion photography, what are the few things that a model needs to understand when she is posing? Uh, this is very difficult question. But I have seen your videos where you are doing a lot of, teaching them how to pose. Pose. And that is a very highlighted reels, where you're telling them how to pose. So, what are the few things that you want to highlight So about as a posing? model, uh, there is only one thing: confidence. You also know that you're a Yes, model. yes, yes. It's not necessary that you should look good or you should be thin or tall. Exactly. I know that Yeah, yeah. you know that, right? Yes. So confidence is something which makes even the photograph also looks way Really better. beautiful. Yeah, Yeah. So yeah. that is the key elements that you find is very Yes, important yes, a yes, model yes. has to do when she needs to pose in front of a photographer. And it's very And important, like before you plan the shoot, you should talk to the model and make her comfortable. I do this all the time with my yeah. models. I make sure that they're comfortable with me. So first day വരുമ്പോ തന്നെ it's സംസാരിച്ച് yeah, okay so ആക്കും. it's like yeah, we know each other. ആ ഒരു Yeah, സംഭവം മനസ്സിലായോ? yeah. So yeah, that is I think something so which I when used to you're do. working in a collaborative platform, our connection വളരെ important ആണ്. Yeah, It's not just like you're coming and doing your work, but there should be a sync ഉണ്ടാവണം. exactly, There should be a exactly. flow to it. Otherwise it looks very maybe output അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല if there is no sync with the photographer and the model. So when it comes to wedding, is it difficult? Wedding is very difficult because there is no retake. താലി Exactly. കെട്ടുന്ന സമയത്ത് we Yeah, should click yeah. right Proper moment. Yes, timing. yes. We Yeah. can't say ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ താലി കെട്ടാമോ. We Yeah. can't say that. So it's very difficult. Yeah. Timing is very important in weddings. Yeah. പക്ഷേ So that I is the enjoy both. I mean, അങ്ങനെ എനിക്ക് വെഡിങ് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ yeah, പറ്റില്ല. But yeah. I like doing weddings as Yeah. well. Like. It's a very beautiful moments like that you're Exactly. capturing. And I think all the time I cry. Like, ആ വീട് നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമില്ലേ Yeah, പെണ്ണിനെ yeah. കൊടുത്തിട്ട്. So that is very Emotional. emotional. അപ്പോൾ all the time Yeah. I used to cry. And Okay. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള male photographers, they are like, why are you crying? I'm like, I'm very emotional person. എനിക്കൊരാൾ Yeah. കരയണ കണ്ടാൽ എനിക്ക് കരയാൻ Yeah. വരും. Yeah. Empathetic ആണ്. Exactly. Yeah, you empathize a lot. And tell me about your journey, especially നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അതും ഒരു ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. It's not easy. It's very difficult. So what are the difficulties that you faced initially in your career?
Initially, my mom is a teacher. My dad is into real estate business. So, and the family, nobody is into this field. All are teachers or doctors, nurse. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീൽഡാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷേ ഐ എം ദ ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് തലതെറിച്ച കുട്ടി എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. തലതെറിച്ച കുട്ടി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. സോ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു പ്രഷർ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് വെരി like What kind of pressure? pressure as in like ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും ആ ഒരു സംഭവം. And when I got matured, I took my stand, and then I was like, I don't want to do this anymore. Like I can't do this 9 to 5 wala job. I want to explore my photography. ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് I know that I can do it. Okay. പക്ഷെ I wanted to show it. Like വീട്ടിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ദേ ലൈക്ക് നോ യു വിൽ നോട്ട് റീച്ച് എനിവെയർ. ആ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ. ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചാലഞ്ച് എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ ഹൗസ്. ഞാൻ വീട് വിട്ട് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഐ സ്റ്റേ ഇൻ മുംബൈ. എൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ലൈക്ക് ഐ വാസ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് പട്ടിണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഒരു 2 years കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ്. ഐ യൂസ് ടു അപ്രോച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ വർക്ക് കിട്ടി പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ആഡ് അങ്ങനെ I started. You built your portfolio or profile. Okay, all right. So Daisy, നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ക്ലയൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസി or is it very difficult or it depends? To be honest, I'm I'm an extrovert person. So for me it's not that difficult. Like I connect with people ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന്. സോ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെഡിങ്ങിൽ ബ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂം അവരുടെ അടുത്താണെങ്കിലും ഐ ആം വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ tell me whatever whatever is their need. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് ക്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് മൈ ക്ലയൻസ്. ഐ ഷുഡ് ആക്ട് ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി വേയിൽ സംസാരിക്കാനേ ഞാനിപ്പോഴും നോക്കാറുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. വി ഷുഡ് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ഹാൻഡിൽ എ ക്ലയൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. And Daisy, how is it like, you had a time in your life where your journey is very lonely, where you're questioning, your parents are questioning, and even sometimes friends തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോവാം, and lot of people giving you lot of opinions. So how did you cope up with those time? എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ആ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇൻടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ when I look back ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട് വിട്ട് വരിക, ഇവിടെ ആരും അറിയില്ല, ഫൈൻഡിങ് എ ഹൗസ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ധൈര്യം വന്നിരുന്ന സത്യം. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് way early in this industry. So ആ സമയത്ത് അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ എം ലൈക്ക് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are so many female photographers. I'm so happy to work with them also. Like എനിക്ക് ആ ഒരു അവരെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡോട്ട് വന്നത്, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം അവർക്കും എനിക്കറിയാം വാട്ട് ഓൾ ദേ ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ത്രൂ. സോ ഐ എം വെരി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആ ഒരു ഇതാണ്. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഏർലി. അതുകൊണ്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ it would have been very difficult. Yeah, because now many women are coming into this field. Exactly, actually. Yeah. So what is the most challenging part of your job? Challenging part, so I enjoy my job. This is not a job for me actually. Passion. So എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മറന്നുപോയി. What is the challenge? Challenging.
ചാലഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് ക്ലയൻറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഒരു 90% എങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ആ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി സമാധാനമുണ്ട്. ആൻഡ് ബിഫോർ ഇഫ് ഐ ഷൂട്ട് ഐ ഓൾവേസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ആ സംഭവം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓക്കെ എൻ്റെ പകുതി കാര്യം ഇവിടെ തീർന്നു, ഇനി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചെയ്യാം ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ദേ ആർ ഹാപ്പി. അപ്പം ചാലഞ്ചിങ് ആസ് ഇൻ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ആ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് പേടിയാക്കി. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഓൺ തീം ബേസ്ഡ് ഷൂട്ട്, കോൺസെപ്ച്വൽ ഷൂട്ട്, ദെൻ ഐ know my vision, I know what I'm gonna get it, so that is very that easy is the for only me. difference, I guess. And how do you see yourself in the future? Like, Daisy is an influencer, is a photographer, and also a model. But if you have to define yourself with one word, what is it? One word അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏത് റോളിലാണ് ഡേസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ? as in like photography, modeling, definitely photography. Yeah. I am not a model, to be honest. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിന്ന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ ലവ് ബീങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡേസി, നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ അല്ലേ? They support us in our career, and you meet people who might not support us. You have met people who have supported you a lot. So the friends have been your strength in your career? Not really, like എനിക്ക് I don't need any supporters, like I want to like ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി നമുക്ക് മടിയാവും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ I would like to push myself daily, സെൽഫായിട്ട്. എക്സാക്ട്ലി. എനിക്ക് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മേജർ ഒരു റോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവും. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ I should be dependent like that, to get the support from people. And when life gets difficult, karnam sometimes we don't get work even as a model or as a photographer. So those time, how do you invest your time in those days? So this is very funny actually, കാരണം you know that ഈ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു സീസൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ കുറേ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇരുന്ന് കാണും. ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. I've never assisted anybody. അപ്പൊ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. ഐ വോണ്ട് കോൾ മൈ സെൽഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബിക്കോസ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇരുന്ന് കാണും. കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഇത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് പണ്ടത്തെ കുറേ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഐ ലവ് എഡിറ്റിംഗ്, എൻ്റെ ഹോബിയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ടത്തെ കുറേ നമ്മൾ ചെയ്ത പെൻഡിങ് വർക്ക്സ് അല്ല, പണ്ടത്തെ വർക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും റീ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ജസ്റ്റ് ലേൺ എഡിറ്റിംഗ്. So that's how you invest your time. And now you're also an influencer. So I am sure the numbers increase ആകുമ്പോൾ ഹേറ്റേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും definitely sides ഉണ്ടാവും. So how do you handle criticism? So there was a time like when I was an influencer, definitely before Big Boss. ആ സമയത്ത് I used to do a lot of controversial shoots. Okay. അപ്പം ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഹേറ്റ്, അതായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ടു ഓഡിയൻസസ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3%, 4% അത്രയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആസ്കിങ് മീ അബൌട്ട് ദ ക്രിറ്റിസിസം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബോസ്. അപ്പം ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്
I used to cry a lot. കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സംഭവം, പെട്ടെന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ suddenly you are coming out of the Big Boss house. Exactly. And certainly you're getting a lot of love as well as haters. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും they go through this. പക്ഷെ once you realize ki they don't know us. True. So നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിവിടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഐ യൂസ് ടു ക്രൈ. പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ പോട്ടെ, ലൈക്ക് നമുക്ക് ആരും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അവരവരുടെ കളേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു, ഐ ഡോണ്ട് ഇവൻ യുനോ നമ്മൾ കമന്റ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്. ഐ വോണ്ട് ഇവൻ റീഡ് ദാറ്റ്. കാരണം ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മൈ ടൈം in reading this and you know നമ്മൾ mind and thinking about it. ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, then it turns into a bad day. Exactly. അപ്പോൾ that is how you manage. ഇപ്പം I am used to it. ഇതൊക്കെ എന്ത്